Bonjour, hello, welcome back to the beginning of the afternoon of day 2 of the weekend Choisir la France, Choose France weekend. Thank you for joining us. We welcome now RSB, Rennes School of Business, with Chou, Vi, and Antoine, who will talk about the school and their experience as Vietnamese students and alumni of the school. We will have a time for questions and answer at the end of the presentation. So don't forget to ask your questions in the Q&A box in French, English, or Vietnamese. And also pay attention to the presentation, because at the end of the conference, we will ask you a question and you will have the chance to win a wonderful Campus France bag. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với buổi hội thảo đầu tiên trong chiều nay. Hôm nay cũng là ngày thứ 2 của triển lãm giáo dục trực tuyến chọn nước Pháp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giới thiệu của trường quản trị kinh doanh Rennes với đại diện là cô Chu, và có một bạn cựu du học sinh, cựu sinh viên của trường là bạn Vi, và một bạn sinh viên đang học tập tại trường là bạn Tuấn. Các bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Việt ở phần Q&A box nhé. Và nếu các bạn theo dõi phần hội thảo thì hãy nán lại một vài phút ở bên cuối hội thảo để có thể tham gia cái mini game của chúng mình và sẽ có cơ hội nhận được một chiếc ba lô rất là xinh nhé. Không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với phần giới thiệu nhé. Okay. You have the floor. Sure, I'll get started. Yeah. Okay. So can you see my presentation? Yes. Okay. Can you hear me correctly? Yeah. Okay. So my name is Shu. I'm very pleased to present you Rennes School of Business. I'm the Southeast area manager, and I recruit students and establish cooperation with the universities from Asia. So I will start by tell you 6 top advantages to choose Rennes SB. Firstly, for the academic excellence, because we are triple crown accredited and top ranked in the main international and national rankings. Also, we offer a unique winter session, and in the normal year, you will be able to study 2 weeks in another European country offered in your program. And also for the multinational environment on the campus, you will meet students from 70 nationalities. And also you can choose your favorite specialization among different master programs, also bachelor programs. You can also enjoy the international student service at Han SB. We do care and offer a lot of service for international students. Also, you will enjoy the beautiful campus with 4 buildings and very modern in the city center of Rennes. Firstly, we are located in Brittany, and as you can see, it's a very beautiful cold seaside region. Yes. And Rennes is one of the best city for life quality. Also for the students, is a very high population student city, very safe and clean, traditional, also modern. And also from Rennes, you can go to Paris, only 1 hour and 25 minutes by TGV, the high-speed train. Also the airport, through the airport, you can reach the main European capitals. Inventing the future. Sorry, we have no time for the video.
So firstly, talk about the triple crown accreditation very briefly, because this is the qualification of the quality of a business school. As you can see, we are triple accredited AACSB, EQUIS, and AMBA, which means in the world, only top 102 business schools have this triple accreditation. Those are the rankings we appear in the QS rankings, like finance top 150 and business analytics top 100 and top 5 in France. Those are other international and national rankings that Rennes SB performed well. What I really want to add is that for the international rankings, for the ranking for international aspects, Rennes School of Business is among the top 5. And we have around 4,500 students. Among them, more than half are no French. For our co-faculties, as you can see, 100 excellent professors with a doctorate degree. There are 95% of them are no French from 40 different nationalities. Is a huge asset for the school. And of course, we teach in English. Is our value proposition is 100% international with more than 300 partner universities in the world. In Vietnam, we have the cooperation with Vietnam National University in Ho Chi Minh City. Here are some photos about our campus. As you can see, we have 4 campus buildings in a very green spaces, and the facilities are modern, and you can enjoy students club and also the cafeteria and students space as well. Now we talk about the programs. We offer bachelor program, master programs, as well as PhD programs. For the bachelor program, the high school students can join us, fully taught in English, 3 majors, finance, marketing, and supply chain. For the master programs, we have 2 sorts of master programs. The 2-year master in management which is a traditional master programs, and through this program you study 2 years and you get a master in management and MSc in different specializations. So it's like 2 years, 2 degrees. We also have other programs like international MBA is for the students who already worked 3 years before joining the program. And now comes our MSc program, a Master of Science. So for January, we also have January intake and September intake. For September intake, we have 6 programs for the students from all backgrounds, including a business background or no-business background. If you studied language or engineer, you can join those programs without any problem. So you can see all the programs listed here. So negotiation, global business management, sustainable management, and eco-innovation. We also have 7 other programs for a specialized background. Like if you have a bachelor in BBA or management or economics, you can join those programs. Mainly 3 fields: marketing, supply chain. We have a new program in geopolitics and business this year.
Otherwise, in the finance and the data field, you have international finance, financial data analysis, data and business analytics, and also international accounting, management control, and auditing. For those who speak two languages, French and English, we have two programs taught in two languages, innovation and entrepreneurship, and management des projets créatifs, culture et design. So for the MSc program, the semesters are like from September to December, you have the first semester courses, and from mid-January to April, you have the second semester. The semesters are very intensive, and then you have an internship period. You can do your internship 4 to 6 months. And in between two semesters, you have a winter study trip. And for the next, is a focus on the winter session. And this year is quite difficult. I hope the students in this year can join the winter session next January in 2022. So you have 15 destinations in a partner university of Rennes SB to study 2 weeks. And in the teaching, after we may invite Antoine to tell the difference of the teaching in Rennes SB and in Vietnam. And also we have a lot of professional activities. We have a career service center to help the students, to train them with a lot of workshops, how to write CV, how to find an internship, also a lot of job dating activities. So talk about the admission process. So everything is online. So you can apply through our online system, complete the form, upload some documents, and then you will have a video interview. And then you can get your admission result. The process can last 1 month. It's a rolling system. So from now on, you can apply until mid-June for those who need a visa, student visa. And the conditions are IELTS 6.0 or TOEFL 80 or TOEIC 750. This is for the English, and also for the academic background. If you apply a master degree, you need to have a bachelor degree. Those are tuition fees. So for the bachelor, it's 9,000 euro per year. For the MSc, is 18,200 euro for the whole program, as you can see for the other programs. And now for the budget, you may need 600 more or less per month for the life in France, for the living cost. And after you get admitted, you need to apply for your visa, knowing that the school help you to find accommodation. We have a platform and 2 colleagues to take care of international students to help you to find an accommodation. And there is a residence nearby the school. 2 minutes walking is really close, and also other private and public residence and share apartment as well. And when you arrive to the school, we help you to have international student welcome fair. We call it Aloha Fair. In this fair, you can do all the
administrative and settle down in Rennes in this fair. So I finished. So next, I will give the stage to Vi to tell about his story with Rennes SB. Please, Vi. So hi, I'm Lavi, and I took a master in international finance at Rennes School of Business in 2019 and 2020. So first, I have to say that the teaching method in Rennes School of Business is a bit different with other school and other university in Vietnam and also in France, I think, because like so basically the program is structured in two parts. The first part is the first semester is like a general knowledge for all of us, just to have the common sense of finance, and move to second semester like we focus in deep like technology or in other advanced knowledge in finance. So the teaching method in Rennes School of Business is like first you have like a 20 to 30 hours in class, and then for every courses you have like a group project. And at Rennes School of Business, I think the group project is more important than your paper exam. I mean your written exam, because like during the time that you work on your project, you learn from professor, you learn from your friend, and you know how to apply your knowledge into practical issue. So that's what I like at Rennes School of Business. Secondly, I think like there are many sources, I mean many resources for you to keep updated with the business and with the market, because like at the library you have like online resources, international journal, and everything is free at the library. So you just go there and you have everything at your hand. Lastly, what I like is the school offer you not only class at school, and also like the access for you to go, I mean online courses like Coursera. You have like access for 2 years I think for free, and also the data came for 2 years also. So it's not only like you learn at school, it's about like you learn by yourself, and then supervisor and professor, they're helping you. I mean until now, I mean I still sometimes I still send some email to my professor just to ask for some advice, because I need to deal with some practical issue, and then they still very friendly to reply my email and help me a lot. And that's what I like from Rennes SB. Thanks, Vi. So can you speak in, if you don't mind, you speak very good English, because it's a chance also for them to hear you in Vietnamese as well. Can you tell us where you work now, and is that hard to find a job when you finish your, how did you find your job and so on? Okay, so I speak in Vietnamese, right? Yes, please. Ok, chào các bạn. Thì mình vừa về Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái. Thì lúc mà về thì mình có nộp ở hai công ty, là một là ngân hàng Techcombank, hai là ngân hàng SCB. Thì mình đều được phỏng vấn và được offer hai vị trí ở cả hai công ty. Thì cái vị trí mà được offer ở cả hai công ty đó là đều thiên về fintech, là làm tài chính, nhưng mà áp dụng những cái mảng công nghệ cho ngành tài chính. Thì thực ra thì ở Rennes SP thì các bạn được học rất là nhiều những cái môn về data, hoặc là những cái môn xử lý về dữ liệu. Thì nó hiện giờ ở Việt Nam thì nó cũng đang rất là phát triển. Thì một trong những cái thế mạnh của mình khi mà nộp ở cả hai ngân hàng là kiến thức về machine learning cũng như là về thống kê. Thì hiện nay thì mình có thể nói là ở Việt Nam thì nó cũng có một cái phần nào đó là khi mà các bạn du học về thì các bạn sẽ có lợi thế hơn. Ví dụ như là khi mình làm ở Techcombank ấy, thì nó không chỉ là tiếng Việt mà mình còn phải đa số cái tài liệu đều được viết bằng cả tiếng Việt và cả tiếng Anh, nên
cái việc mà mình đi du học và mình có được những cái vốn từ chuyên ngành cũng như là những cái trải nghiệm thì giúp cho mình nhiều hơn ở cái công việc của mình. Nó cũng không đơn giản là chỉ là kiến thức mà nó còn là cái trải nghiệm và cách làm việc với người đến từ những quốc gia khác nhau. Bởi vì ví dụ như hiện nay ở Techcombank chẳng hạn thì cũng có rất là nhiều người ở những quốc gia khác nhau ở làm việc ở Techcombank, thì các bạn nếu mà được trải nghiệm trong một cái môi trường quốc tế thì nó sẽ giúp cho các bạn biết cách ứng xử cũng như làm việc với họ. Cũng như là ở ngân hàng SCB cũng vậy, thì mình có cơ hội được phỏng vấn với chú tổng giám đốc cũng là người Mỹ chứ không phải là người Việt Nam. Thì mình nghĩ là ở Rennes School Business thì các bạn sẽ học được cả kiến thức và cả những cái kỹ năng làm việc. Bởi vì mình phải quan trọng cả hai thì cái cơ hội mà kiếm việc của mình thì nó sẽ rất dễ. Và mình nghĩ là nếu các bạn học tập đúng ở Rennes SP thì mình nghĩ là cái cơ hội kiếm việc ở Việt Nam là không khó và mức lương thì cũng sẽ rất là tốt. Okay, so I already done about how I find a job and what should they do to find a job in Vietnam easily. Okay, great, thanks. So before the students ask your questions, may we invite Antoine to tell about his study experience, please, in Vietnamese Yeah, as sure. well. In Vietnamese, right? Okay, so xin chào các bạn, thì mình tên là Tuấn. Hiện tại thì mình đang là sinh viên tại trường Rennes School of Business. Thì ngành học của mình là học về Data and Business Analytics, thì theo tiếng Việt là ngành phân tích dữ liệu kinh doanh. Ở cái phần trước thì mình thấy anh Vi đã nói khá chi tiết và khá đúng những cái mà cách dạy của trường này, cách trường structure các cái program này, thì mình rất là đồng ý với cái point là cái program của trường được structuralize rất là organized và mọi thứ được build up dần dần lên đấy. Hiện tại thì mình đang học là học kỳ thứ 2 ở tại trường. Thì với ngành học của mình thì mình sẽ học chuyên sâu hơn một chút về lập trình. Và trong cái kỳ 1 thì hầu hết, như anh Vi nói, thì hầu hết là bọn mình sẽ học về những background, học dần dần từ dưới lên. Bọn mình sẽ học background trước và học, ví dụ như kỳ 1 bọn mình sẽ học tập trung vào lập trình, học vào kỹ năng lập trình, kỹ năng phân tích dữ liệu thống kê và những cái thuật toán. Thì sang kỳ thứ 2 bọn mình sẽ học tập trung hơn về ứng dụng của những cái trong phần data analytics vào trong business, và làm sao để giúp business có thể phát triển, có thể solve những vấn đề của mình. Thì mình thấy cái structure đấy nó giúp cho mình vừa có kiến thức về kỹ thuật, mà vừa có kiến thức để sau này áp dụng trong quá trình làm việc. Thì như các bạn biết thì đợt này bọn mình đang ở trong thời gian Covid, và nhất là khi ở Pháp thì cái tình hình Covid nó cũng khá nặng nề ở Việt Nam nữa. Tuy nhiên một cái điều mà mình rất là appreciate khi mà học ở tại ISB đấy là trường khá là flexible trong cái việc là bọn mình được một nửa sẽ học sẽ take turn, tức là sẽ thay phiên nhau để học trên trường và học ở nhà, để cho nhất là vừa giảm thiểu tức là để giữ mức độ an toàn số lượng sinh viên đến lớp. Ví dụ như lớp mình có hơn 20 bạn thì chỉ khoảng tầm 10 bạn đến lớp mỗi class, mỗi session thôi, và 10 bạn còn lại vẫn học ở nhà. Tuy nhiên 10 bạn học ở nhà thì vẫn được có những cái hệ thống gọi là hệ thống e-live để tương tác với với học viên và tương tác với giáo viên như trên trường, và bọn mình sẽ thay phiên nhau đến trường, thì vừa maximum được cái số lượng cái cơ hội bọn mình được tiếp xúc với giảng viên, được tiếp xúc với tại ngôi trường, mà vừa giảm thiểu tối đa cái nguy cơ vấn đề dịch bệnh. Thì đấy là mình thấy một cái sự sắp xếp. Và ngay sau khi mà bắt đầu khi mình sang là từ tháng 9 năm ngoái, thì khi mà bắt đầu có cái việc mà bên này lockdown trở lại thì đã được áp dụng luôn ngày hôm sau. Thì mình thấy là mình khá là enjoy cái việc là trường sử dụng technology vào để giúp đỡ, để assist cái việc học tập như vậy. Cái điều thứ hai là mình sẽ nói, chắc là khi anh Viện nói nhiều hơn về cái vấn đề academic thì các bạn cũng đã có một vài cái idea cụ thể rồi, thì chút nữa nếu các bạn có thêm câu hỏi thêm thì mình sẽ trả lời sau. Mình sẽ trả lời thêm một chút giới thiệu thêm một chút vấn đề học tập văn hóa ở đây, môi trường học tập ở đây. Thì như cô Su có nói thì bên trường mình thì khoảng tầm 50% là các bạn sinh viên đến từ Pháp và 50% là các bạn sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Tức là các bạn sẽ sống, học tập và làm việc trong một môi trường khá là đa văn hóa và khá là international. Ở trường thì thường bọn mình sẽ nói bằng tiếng Anh với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian mình ở Pháp và bọn mình quen thì bọn mình có chuyển qua giữa tiếng Pháp và chuyển qua giữa tiếng Anh. Và tức là nếu các bạn muốn practice cả tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thì các bạn đều có cơ hội, và mình thấy rất là thú vị khi mà học tại một cái trường international, một trường quốc gia, một trường gọi là môi trường toàn cầu ở tại Pháp như vậy. Tức là mình muốn có thể thực hành cái quá trình cái khả năng nói tiếng Anh của mình, và cũng có thể thực hành khả năng nói tiếng Pháp của mình. Và thứ hai là cái việc mà mình tiếp xúc với các công ty và tiếp xúc với các cái bạn
môi trường đa quốc gia như vậy, thì hiện tại trong quá trình mình đang trong quá trình tìm việc làm tại bên Pháp, thì mình thấy mọi thứ nó cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Khi mà phỏng vấn các công ty hiện tại thì họ yêu cầu hầu hết là cái kinh nghiệm của mình, cái việc mà mình ở làm sao để mình adapt, và mình làm sao để mình có thể làm việc tốt, làm teamwork tốt với các bạn trong một môi trường đa quốc gia. Tại các công ty bây giờ thì hầu hết là đã toàn cầu hóa rồi. Và thứ hai là hiện tại thì mình đang trong vòng nộp CV và đi interview các công ty hiện tại tại Pháp, thuộc Viện Nam Miền đang target tại Pháp. Thì mình thấy một điều là trường có gọi là reputation của trường trong quá trình mình đưa tên trường vào trong CV và mình apply, thì khá dễ dàng cho mình vượt qua, thuận lợi của mình vượt qua cái vòng CV và vòng recruiter và full screening. Và hiện tại thì mình cũng đang trong một vài cái vòng phỏng vấn là interview và job với manager rồi. Thì đấy là mình chia sẻ qua một chút về cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình học tập ở hiện tại đang ở Pháp, hiện tại mình đang học tại trường. Thì nếu bạn có thêm câu hỏi gì thì các câu hỏi của mình sẽ trả lời thêm. Yeah, so I just like have done my brief introduction. So yeah. Okay, so Marianne, are you here? Okay, so Yes. yes. Sure. I didn't have my mic on. Please. So now we give 10 minutes for the questions the students may have. Yeah. So for now, we have a question by Mr. Tang, who would like to know how students can manage their accommodation if they found an internship outside of Rennes. So, like, do you help students find accommodation even if it's not in Rennes? To reply, if we have a platform for housing. Physically, if it's in Rennes, our accommodation officers can help them. To help even to visit, to do the pre-visit and so on. But if in the other city, knowing that the platform we use, they can use it to find accommodation in Paris and in all over the France. I'm thinking about outside the France, what could be the solution? But I will say inside France is still managed and helped by the school. Mm-hmm. So I can say, because like we have like a student group on Facebook, and then on that page, like you can post everything, like okay, if you want to find a place in Belgium or in Germany, so student will have you, because like all the alumni of Rennes SB in that country will try to have you, even in London or in Portugal, because I have some friends, they got internship there, and so other students, they have them to find accommodation there. I mean, like there are many opportunity for you to find. I mean, many channel, not only the platform of the school, but also from the alumni. Thank you. And for Antoine and V, how did you manage to live in to adapt to the life in France? How different was it from the life in Vietnam? Do you want to go first, we? I think you can go first. You're currently in France. Yes, like I think like the adaptation progress for me is not that very difficult. Like when I arrive here and I see like people are really welcoming. A bit different at first. Like at the beginning, my French was not that good. When I first arrived here, so it's a bit like challenging for me to communicate with the locals about own kind of like administration stuff in French. But like they're really like supportive and they're really like helpful, like especially in Ghent. It's quite it gradually getting better. And for studying, so I study in English, and when I when I arrive at the campus of the school, so the language I can speak
it's English, so it's no longer difficult for me. In terms of lifestyle, I don't think like that, like, you know, like if you can live in Vietnam, you can get used to with the lifestyle in Vietnam. I don't think like you will meet any like much challenging to adapt the life here, because like I see like the life here is quite convenient and quite comfortable with like all the transportation, all kind of, you know, like the stuff around your life, like going to market or meeting people outside the school. So it's really like convenient and comfortable. So yeah, I don't think it's that much challenging. So I think like one part is like many students concerned about French, because like they say that, okay, I speak a little bit French, not that fluent, so maybe I cannot live in France. But in Brittany, like most of them, I can say they speak fluent English. Even, you know, like the first time when I went to Carrefour, just like a supermarket, and then the security guy, he speak fluent English, perfectly English. I mean, like it's were amazing for me to experience that thing in France. Even, you know, like in the social office, I mean, the CAF or the other like hospital, they all speak English, so you don't need to worry about that. It's very easy for you. And also like they have many forum for international students to join, and then you can speak different languages, and then they just expand your connection, your network there, and life will be easier. Yeah, one last, that's the additional point to that question. Like, I think like you can always like learn some French before you arriving here, and at first you should show your effort of speaking French. And like if you're like the one who's talking with, like they see that you're trying to speak French, but like your English is better, so they can always like willing to speak English with you without any problem. So yeah. Okay. And did you Yeah. travel a lot in France? And also, I will add, if you're start a French course now, and from last year we start to offer Bienvenue en France, Welcome to France scholarship, offered by our school, is 500 euro, just enough to cover your French language course. Okay, good to know. Yeah, so you asked If they travel a lot in France? Yes. I normally like every 2 weeks I went to Sông Malo, or yeah, I went to Sông Malo because my hometown is in like a coastal in Vietnam, so I love the beach. So that's why like every 2 weeks I went to Sông Malo, and it's take only like a 30 minute or 45 minutes from Rennes to Sông Malo, and you can enjoy everything there within a day, and then you come back to Rennes in the evening. It's very easy in France to travel by TGV, because like it's not that expensive for student, I think, because we have like a 30% discount. mhm. I also went to other cities like Le Havre, Gaon, or Met, and I think it's quite amazing for a student to travel to different cities or different country. Like I went to Luxembourg because we have a chance to learn a lot, many things, not only like a travel and enjoy life, but also like we learn about lifestyle and also the other experience. So how about Antung? It's quite difficult to travel at this time, but I think Yeah, you're you right. You're right. Yes, it's quite difficult to travel like during this time with all of the epidemics, and also, you know, it's just like quite a big time for my student life here, when I have lots of assignments and final exam coming up. But yeah, like I took some chance to like travel around France. Like last Christmas I went to Scarborough and Comas. Like, you know, like Scarborough and Comas is like quite a kind of like famous place for Christmas seasons. And like here, like around Rennes, once in a while I went with my classmate to some kind of some city, some small city around Rennes, like Vichy, Met. Mm. So yeah, we try to took some time to go around, to just like relaxing from the studying pressures. But you know, like with all the COVID like going on, so yeah, we try to limit it as much as possible. Okay, thanks. We have a question for you, Antoine. How many
students from Vietnam are there in your class? Are you the only? I have another one from the south of Vietnam, from Ho Chi Minh. So in my class, I have two Vietnamese students, including me. Yeah. And in the whole school, Shu, do you know how many Vietnamese Yeah, students? in the whole school last year, we have 6 Vietnamese students on board. Some of the at the beginning we have about 10, and some of them decide to defer to the next year. Okay. And what is the percentage of international students? Sorry? The percentage of international students in RSB? The first, I cannot. The how many percent apply international student in RSB? How many of percentage? Okay, sorry, it's 55%. It's more than half. Wow. Yes, we have how to say, the students for degree seeking. We also have the exchange program, because for example, for the IB bachelor program, 3-year bachelor program, and the 2-year master program, the exchange semester or year is compulsory for all the students in those 2-year or 3-year program. It means they have to go abroad. So in return, we receive the same quantity of foreign students. Okay. And in addition to that, we have some direct students in MIC. I think, Antoine, so in your program, how many foreign students, in total? Let me see, like we have like 6 or to 8 like French students, so it leaves like around 12 or 13 like international students, so more than half, Yeah. like international students. And you, V, for your program, it's a big program because it's Yeah. Financial Times ranked top program. So. Yeah, my program was like more than 120 students. So my class is 40 students, and I think like 60% we are foreigners. I mean, we are international students from Colombia, Mexico, Vietnam, China, India, Korean also. Like, so it's very international in my class. So usually we don't speak French in the class. So mostly we speak English. Yeah. And so it's easy to find someone who understands the same problem as you in your class. Well, thank you so much to the three of you for joining us today. We arrived at the end of the questions and of the time. I think that was really interesting to hear from you more generally about the school, and then your two personal experiences. So yeah, that was really interesting for us and for our public. And thank you again for joining. Hopefully see you in person for the next event. Thank you, Marianne. Yeah, sure. Thank you very much for your organization, and thanks for Antoine and V. Very nice. Yeah, thank you for the opportunity. Yeah. Yeah, Thank come back you. anytime. And we will switch in Vietnamese for the mini game of the end. Thank you Shu, cảm ơn bạn Tuấn, cảm ơn bạn Vi nhé. Yeah. Các bạn khán giả ơi, ngay bây giờ chúng mình sẽ có một câu hỏi rất là dễ thôi, và các bạn sẽ có cơ hội nhận được một chiếc ba lô rất xinh. Bên trong ba lô thì có một quyển sổ của Đại sứ quán Pháp nữa. Đây. Đó. Và sau khi chúng mình đăng câu hỏi thì các bạn sẽ được trả lời một lần duy nhất nhé. Và bạn nào trả lời nhanh nhất và đúng nhất ở trong phần chat nhé. Các bạn lưu ý là sẽ đánh cái câu trả lời A hay B hay C hay D gì đó trong phần chat. Thì các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Mình bắt đầu nhá. 3, 2, 1, c'est parti. Ok. Thời gian học của chương trình Master tại trường Rennes Business School. Déjà. 10 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 16 tháng.
Do we accept Sun answer? C'est la bonne réponse, mais il n'a pas écrit la lettre. Các bạn phải ghi phương án nhá. A, B, C, D nhá. Bah, il a bien répondu. Okay. Alors, the good answer... Câu trả lời đúng sẽ là phương án C, 15 tháng. Và chúng mình có bạn Sơn là bạn trả lời đúng nhất và nhanh nhất. Bạn ghi rất chu đáo, hẳn là 15 tháng luôn. Chúc mừng bạn Sơn nhé. Bạn Sơn vui lòng ghi vào phần chat gửi cho ban tổ chức cái thông tin của bạn nhé. Thì gồm có email, số điện thoại của bạn. Bạn vui lòng điền luôn nhé để chúng mình nốt lại cái thông tin. Và với các bạn mà chưa may mắn lần này thì chúng mình vẫn còn hẳn 4 hội thảo trong chiều nay. Sẽ gặp lại vào lúc 14 giờ nhé. Ok. Ok, mình nhận được của bạn Sơn rồi. Ok. Thank you everyone. Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. Okay, thank you. Bye. And we will find you back very soon for Université de Franche-Comté at 2 p.m. Bye bye. Chúng mình sẽ gặp Đại học Tổng hợp Franche-Comté vào lúc 14 giờ nhé. Ouais. Ok.